Shabbat shalom to everyone gathered here this morning. It is so wonderful to see your faces. ותפילתם באהבה תקבל. We usually have a really big celebration here, and we decided this year to do something different. Because you felt that you can't celebrate? Because we felt that we wanted to be clear that what we are celebrating is the resilience of the Israeli people. You're not celebrating the Israeli government? We're not. יום עצמאות לא פשוט אחרי כמה חודשים לא פשוטים שבהם הקהילה היהודית האמריקנית החליטה להפסיק לשתוק. I feel that the actions of the government now are indefensible. Honestly, I feel that they're indefensible. I wish that wasn't true, but that is what I feel. We see a country that is poised to roll back fundamental aspects of democracy. We can't just sit on the sidelines and watch that happen. I can't see myself supporting an Israel that doesn't respect my children and grandchildren. זה לא רק השמאל ולא רק הליברלים. אייב פוקסמן הוא לא זה ולא זה. I see the prime minister standing up there lying. And I say, that's not the Bibi Netanyahu I've known. A politician, yes, you can shade, etc. But it's not Abe Foxman that we knew either that would sit here and say Israeli prime minister is a liar. I wish I never would have to say it. I wish I never had to say it. בגיל 82 פוקסמן לא צריך להוכיח את עצמו, הרקורד שלו עושה זאת היטב. הוא ישב עם כל ראש ממשלה ישראלי ועם כל נשיא אמריקני. בארצות הברית כינו אותו האפיפיור היהודי, ובעיקר הוא תמיד עמד מאחורי ישראל. If he becomes extreme nationalist, extreme religious, then it will lose the support of diaspora jury and American jury. So that, yeah. But again, fearing it, I didn't think it would happen. I don't think it would happen in my lifetime. ולכן כשהצהיר לפני מספר חודשים שאם ישראל תחדל להיות דמוקרטיה, לא אוכל לתמוך בה, רעדו אמות הסיפים. When I woke up one morning and saw a new government with coalition agreements, to me, the judicial issue, it was not the main issue. To me, the fact was all of a sudden here in the coalition, in the government, are extremists on nationalism, extremists on religion, and the prime minister is not stopping them. האיש שהיה סמל הקונסנזוס הפרו-ישראלי פותח עכשיו את הלב. הוא חש שישראל שעליה הגן כל השנים עבדה. I still love Israel. I still care about Israel. But if it's not democratic, and it doesn't respect my children and grandchildren's Judaism, then, so I'll finish my days, okay, I love you. Why would my children and grandchildren want to love you? בימין היהודי תקפו, פוקסמן הוא כלב השמירה של משטרת המחשבה, קבע אחד הארגונים. I knew that what I said will be abused. So, the Mort Klein called me a traitor, okay. היה גם המאמר של תום פרידמן, מעל דפי הניו יורק טיימס קרא העיתונאי הוותיק ליהודי אמריקה להתמרד, לרדת מהגדר. We should just sit there like ילד טוב ירושלים and say nothing. והקריאה הזו לבחור צד נפלה על אוזניים קשובות, לא רק בשמאל היהודי. הקהילה יצאה לרחובות, הפעם נגד ממשלת ישראל. אנחנו רגילים להגיע להפגנות למען ישראל. הן מתקיימות בארצות הברית ובקנדה כל פעם שישראל מאוימת. גם עכשיו ישראל מאוימת. This is our fight too. בעולם הסטריאוטיפים יהודים אמריקנים אולי ידועים כקולניים, כמי שאינם חוששים להביע את דעתם, אבל בענייני ישראל ההחלטה להשמיע קול לא הייתה קלה. I think previously a lot of us felt like, well, we don't live there. Our children are not in the army. Who are we to speak? And now it feels very clear. Israelis are saying to us, please raise your voices. Say what you think. And so I'm able now to stand on the bima and say to my community, this is the time. Write, speak, talk to everyone you know, post on social media.
express your opinion because Israelis are asking for our solidarity. הם לא עושים זאת בהתלהבות, גם לא בשמחה לאיד. הרעיון של הפגנה נגד ממשלת ישראל עדיין צורם קצת. We're always connected, and so though I recognize those limitations and I always want to approach it with humility, I do feel obligated to speak. מאט נוסנצ'וק היה היועץ לענייני יהודים לנשיא אובמה. אז חווה לראשונה את סימני הקרע עם ישראל. It was a watershed moment. I mean, I was working in the Obama White House at the time, and I was literally in the White House Situation Room when a note was passed to one of my colleagues because we couldn't have cell phones, and the note basically said, oh, Netanyahu is speaking at Congress. No matter on which side of the aisle you sit, you stand with Israel. But are we seeing the results of that now? I think we're seeing, the ongoing willingness of members of Congress, an increasing number of American Jewish leaders to speak out, I think is related in some ways to, I think it does go back to that speech. הדמוקרטים, ורוב עצום מיהודי אמריקה הם דמוקרטים, הלכו והתרחקו מישראל עוד לפני הרפורמה. סקר חדש מגלה כי כיום יותר דמוקרטים מגלים יותר סימפתיה לצד הפלסטיני מאשר לצד הישראלי. If the reforms are ultimately adopted, I think it really changes the dynamic. כניסתו של דונלד טראמפ לזירה רק החריפה את המשבר. יהודי אמריקה ראו בטראמפ אסון, וכעת הם מסתכלים על נתניהו וחוששים שהוא יהיה כמו טראמפ. We had Donald Trump, and we know what it's like to have a government that we think is corrupt, has all the wrong values, stands against everything we believe in, and what we do is we fill the streets. And what we do is we speak and we write and we mobilize and we organize. אבל ההתערבות עדיין מהוססת. מעטים מיהודי אמריקה מצטרפים להפגנות בוושינגטון סקוואר בניו יורק וברחבי ארצות הברית. וקשה יותר השאלה, מה לעשות עם הממשל? האם ללחוץ על ביידן, ללחוץ על ישראל? No, not in the near term. הרוב הליברלי בקרב יהדות ארצות הברית מאוחד בביקורתו על המתרחש בישראל, אבל כשזה מגיע לתוכנית פעולה, האחדות מתפוגגת. What do you think about American Jews calling on the Biden administration to increase pressure, not to invite Bibi? I think that's wrong. I think that's wrong. I think that the president, the president's smart. He doesn't need us. Right-wing American Jews have been funding this authoritarian, racist, Jewish supremacist vision of Israel for a long time, and they have not been silent, and they have not had the humility that we've had. And so I actually think the issue is for liberal and progressive Jews in America to start standing up at that same level. בשולי הדיון הזה ישנה קבוצה לא קטנה של יהודים בשמאל שעבורם ישראל כבר מזמן אינה חסינה מביקורת. והם רוצים שקולם יישמע, לכן הסתננו לאירוע של בצלאל סמוטריץ' בוושינגטון וניסו למחות שם. The settlers were saying, praying Ma'ariv as they were enacting the pogrom at Huara, and we prayed Ma'ariv outside of Smotrich's speaking event to say that, we have a different Judaism than the Judaism that is setting all of these Palestinian cars on fire. And you got arrested? Yes, 7 people got arrested. ארגון If Not Now בנה לעצמו מוניטין של מפריען מקצועי. פעיליו מצליחים לזכות בהרבה תשומת לב. 40% of young American Jews think that Israel is committing the crime of apartheid. And if people are interested in the future and they're interested in not isolating from the rest of the world, from the human rights community, and from the young Jews in their own community, then they're starting to listen to us. Are you one of those 40%? Do you think that Israel is committing apartheid? Yes. And war crimes? Yes. I mean, yes. אלה הקצוות. במרכז עדיין מאמינים שצריך להמשיך לתמוך בישראל למרות הביקורת, אבל התמיכה הזאת הולכת ונשחקת. I spend a lot of my time with people to the left of me who are making that argument where I'm in the position of having to say, here is why. Here is why we must remain connected and invested and caring about Israelis and Israel, and why Israel must remain a Jewish state.
as well as a democratic state. This is why. And so Is it harder to make that point? it is always, it's getting harder and harder and harder to make that point. ומה לגבי חגיגות יום העצמאות? בבית הכנסת של הרבה הברית של תימונר מצאו לבסוף פשרה. במקום חגיגה רגילה למען המדינה, ערב לכבוד מארגני המחאה בישראל. I don't think Israel is a racist country, but I think it could be. I don't think it's there, but it could be. Let's hear it. Yalla la 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 go. בפרק הבא. Where do you get this right to say to Israelis, you may not have a constitution that says A, B, or C. You may choose justices this way, but not that way. Where do American Jews come off saying that? I do think there has to be some measure of reform in the court. I think you've had some activist justices who have gotten into areas that I don't think originally was intended